আজকে এই মাস্টার মাইন্ডার, এই ভ্যাকট্রন, এই হিরোদের জন্যই আসলে ব্রিটিশ কারি এই দেশে এস্টাবলিশ হয়েছে। আর আমরা যদি তাদেরকে রিকগনাইজ করতে পারি এই ইন্ডাস্ট্রির জন্য সেটা লাভবান হবে। এখানে যারা আজকে আমাদের শেফ আছেন ন্যাশন ওয়াইড, আজকে যারা 30 জন টপ লেভেলে আছেন, তার থেকে যে আমরা 10 জনকে সিলেক্ট করব, এরাই হবে এই বছরের জন্য আমাদের সেরা বেস্ট শেফ। Out of 200, 300 chefs, in 30 people being selected now who cooking, and then 10 winners at the end. So I think it's great for the industry. Absolutely excellent. Our food, taste, aroma, presentation, everything was very nice.